Masikati akanaka tinokukwazisai pano paSouth TV. Ndini wenyu muchamarari Monica kunze kweguta. Nhasi tine nyaya yatiri kuda kutaura. Nyaya yatiri kufunga kuti taita chironda chatingatotsanangura tichiti pandemic. Nekuti nyaya dzacho dziri kuramba dzichibuda, dziri kuaffecta vanasikana vane makore ari under 10 vari kutengesa miviri yavo kuti vawane mari yechikafu. Ndiri kuuya pano namukoma Keni natete Spiwe natete Ropafadzo. Tikudaira kuti network yavo ichaita zvakanaka. Titsanangure iyoyi nyaya kuti tinyatsonzwisisana. Vanenge vachida kuramba vachititeerera isu pano paSouth TV tinotaura nyaya dzinoaffecta isusu mucommunity yedu yekuZimbabwe pane avo vari mudiaspora nevari kumusha, nekuti tinenge tichida kuitira kuti tiwane kuisa musoro pamwe chete tibatsirane pamatambudziko atinenge tichisangana nawo pamhuri yeZimbabwe. Mukoma Keni, chinganzai vateereri venyu. Tokwasai mose kazwai vateereri. Inendonzi Kenny Gwena. I don't have much to say today. I'm just processing angry. This is not an issue yet not gonna talk lightly, but we are here. We'll talk. Tatenda tete Spiwe. Tokwasai vateereri, tadzoka zvekare. Nhasi tine bundu riri kurwadza. Nyaya iri pano yakaomarara. Ndinodaira munondiziva ndinogara ndiri pano naMonica kunze kweguta tichitaura nyaya dzinotibata-bata mumakommunity medu. Iri pano yakaoma. Zvekare ndiri kutoona kuti tikasaitaura haisi kuzoenda yega ichingodisappear. Tinofanira kuzvibudisa pachena tichitaurirana pano. Tatenda. Saka ndoda kuti vateereri vedu vanzwe audio yatiri kuplaya panapa. Kuti tinge tiri papage rimwe chete, vanzwe kuti nei takagara pano tese takashatirwa nekugumbuka kwatakaita nezviri kuitika. Ngani ndikati 5 usiku 1 unenge uchita sei? Unoita sei? Unoenda wodzoka unoita sei? Unogona kuti kana kuti pa5 va unogona kuona kana 4 vari vemashort term uzowana kana kuti 1 wenight. Kana muchiti night kureva tambudza kuti short time ndochizviya lady B Kuita madhiri kwenguva diki. Okay, that's my 9-year-old telling us that short time is kuita madhiri kwekapfunguva kapfupi. Kanguva kapfupi minutes mangani? 5 minutes. So when you do 5 minutes and below, you've done short time. Wobhadharwa mari? Ndopia 25 cents. And then you get 25 cents. Ko kana ya night patients inenge ichitanga nguva kusvika nguva iwe uchibhadharwa mari? Chuchu kana kutango kana tumbo chimundo chinda mwana tichangu kana tichangosvika pabhawo. Kana kuti kuma 8-9 acharasha night. Uro mchejo kana $2 usiku wese. Asi munongorara ka1 usiku wacho kana kuti paadira? Usiku wese paadira. Saka anenge achiita sei kana uri usiku wese? Anogona kumuka kangani usiku iwowo? Kana ka 3. Antiropa tinokuchingamidzai, tokuumbirawo kuti muchingamidzane nevateereri venyu. Ndofunga network yavo haisi kuita. Saka mainzwa nyaya iyi. Kuti mwana ari kuti iye ane makore 9. Mwiri wake hausati watombodevelopa. Asi ari kuti iye anoenda osangana nevarume 5 usiku humwe chete achipiwa 25 cents. Akarara nemurume ya usiku hwese anopiwa $2.
ndikushaya pekutangira. Tetesipiwe ndombokusiyai muchinhonga and then ndimbozvicollecta mbicha. Masvita yenyu nyaya yatinayo pano yakaoma. Kana kuti uedze kuzvifunga, kuedza kuzviimagina kuti mwana ari 9 years old anonotorwa aenda pabonde nemurume mukuru. Weduwe, kuti tiedze kufunga kuti chiko chiri kupa kuti zvinhu zvidai kusatya zvinhu unopererwa nepfungwa, asi tiri kuona kuti obviously pane problem yandiri kuona inini is threefold. One, poverty yasvika palevel yekuti vanhu vashaya zvekuita, wotongoti zvinenge zvaita izvozvo ndizvozvo. Zvekuti the second one ndeyekuti vabereki vevana ava varipi. Ndinoona kuti vabereki aidha vanenge varipo vachivaregerera vachidaro vachitozvenkaridza, kana kuti vabereki avapo vana havasisina munhu anochengeta, wakungofamba kunge mhuka. Chechitatu ndechekuti irape iyi haizi sex work at all, because there's a difference. There's sex work and then there's raping kids. And vanogona kuti abvuma ega saka haisi rape. It is rape because a 9-year-old is a child. Saka munoona kana tichitarisa zvinhu zvakadai soka tichiona kuti hapana chiri kuitika, ngekuti tinoziva kuti nyaya inoramba ichiuya time and time again, tichinzwa kuti kune issue yevana vari kurepwa kana kuti vana vari kurarwa nawo nevarume vakuru vanouya nemotikari, achipaka motikari yake apa achinotora mwana, iye akapiwa mwana wake ari 9 years old kuti mutarise, can you see munhu wemurume achipinda mugumbeze nemwana akadai, anoti chii? And kana achiti hazvina nebasa rese, then handizive kuti where are we going sevanhu. So taregerera zvinhu zvichiita tatova mhuka. Ndatenda. Mukoma Kenny. First of all, yeah, zvataurwa nasisipiwe, it's not Pasi Kutengesa Muviri. First of all, these kids havasi kutengesa anything. These kids are kubatirirwa. These kids are being raped. This is rape, and those that are chero. And it points to a lot of things that are wrong about our society. Number one, our society is totally broken. We no longer know what's right and what's wrong. Atisisina authority, so to speak, moral authority gone. Apasisina chiri right, apasina chiri wrong. That is how we are living life. Because you can get away with it, and even the thought here, one can even think about that. What's wrong with our society is everywhere. When you look at my shows are produced, internet yakanaka and YouTube yakanaka and all of that, we can self-broadcast very good things when they're used properly. But what I've seen over the past 20 years is a total abdication of everything moral. Zvekuti wese anokwanisa kuproducer kamovie kake, anonoproducer kamovie kake achiti ndakazorara nambuya ndikazodai. So when that becomes normal, when that becomes the thought process yenyika, then it shows that we are really getting lost, because zvanga zvichimboyera, zvanga zviri sacred are no longer sacred. Taboo is no longer taboo, because you have access, and you can access and you can produce, and that makes you dangerous. So it's all out there. It's no longer even an undercurrent. It's no longer even insinuation. It's there. And so when you go on these channels, the public channels of Zimbabwe, that's what you get. It seems like my jokes, but what that does is it erodes our moral character. It erodes our national moral character to a point where the other thing is vanhu vakuru vekunyika kwedu vari kuramba kukura.
vanhu kudhara taiziva kuti vanhu vezera redu, there are certain things that they don't do. Vanhu vati kure kura isusu, there are certain things that they don't do. But here zvinezvi, the mix is just amazing, surprisingly, you know, like hapasisina that distinction. Hapasisina zvekunzi uyu akura makura. Kudhara wainzwa statement yekuti you know, kura mama kurai mushe, you know. Now it doesn't even apply anymore because nobody wants to grow up. Vanhu vari kuma 50 years old vari kuacta kunge vanhu vari kuma 20 years old, and that is a sign of just how bad things have gone. And then there is the issue yekuti people are dying. You know, people have died. We've lost a lot of people, and with that loss brings a bigger loss than just losing people. We lose some of our values. Kurasikirwa kwa Twitter in Zimbabwe right now, there's a crisis yekuti tine vanhu vakuru vati one day who our generation should have been there to take care of, but we're no longer there, either because we left, kind of because we died, or because they died. And so there are gaps in the society where roles that were supposed to be played by certain people can no longer be played because those people are no longer there, and Anambuya, who are, you know, seemingly have been left in charge of these issues, don't have the power anymore because they don't have access to what we have. They don't have the right, you know, they don't think on the same level as we do. So the onus is on us. Could you tell something about these kinds of things? We have to fix the fabric of our society before this can go away. Antilopa? Yes. Yes. Ndakuisai paspeaker for now. So kana mchikwanisa kutaura, taurai vateereri vari kunzwa. Ndinofaropafadza mapinhidze munyori wenhau ari interested nenyaya dzevanasikana nemadzimai, atinongoti magender issues, even varume vacho zvinonyora nezvazvo. Chandakaona ndechekuti kuona kubva ndichitanga kunyora nezvenhau idzi kuma1984, girl child sexual abuse iri kuitwa perpetrate nevanhu vatori vanhu vasvinuwo vanotopfekawo masuti, vanodriva macompany cars. Havasi vanhu vamunofungidzira. And by the way, munhu anombunyikedza vana vakadaro kazhinji kacho vanhu vavanoziva, either ndigardener, either ndi-uncle, favorite sekuru, or even babacho. You know, I have dealt directly in my cases akadaro. So when it comes to airport, vari kutengesa bonde, haisi mhosva yavo, circumstances vasangana nawo nokuti economy yedu haisi kuita zvakanaka. Even for vanhu vari kumabasa chaiwo mari haisi kuvakwanira. And we must also realize kuti vamwe vana vacho ivavo vari kutorerawo vamwe vana pamwe ma-orphans, and vanhu vacho vanenge vachida kuvabatsira ndo vanozova bhinya futi kudaro. So there are so many dynamics surrounding nyaya dzevana vari kutengesa bonde kana kuti vari kunyikidzwa. Haina a straight jacketed intervention ingaitwe, asi kuti ivo vacho vanoda kunotenga bonde vakashaya market yacho chingaitike. I think the men should also be responsible kuti zvavari kuita hazvinyatsoita nokuti vana ava vatori vana vavo. But of course, I remember working with some guy aidanana nevana vadiki vavavo, and ndikamubvunza ndikati, why are you doing this? Mwana wayo atori mudiki kune mwana wako musikana uina. Ndikanzi unofunga kuti vana vadiki vanhu ava vakatokura kudhara. So such responses kunyaya dzakadai dzinorwadza. Handizivi kuti vamwe vanozvionawo sei. Tatenda. Hapana here, ini ndiri kuona sekunge
pane izwi rinonyanyoshandiswa kuZimbabwe and zvinoita sekunge joke, but ritori word rekuti rati destroyer isusu. Kuti zvangu zvaita, it means kuti me, myself and I. Zviri kunze kwako hauna basa nazvo. Whether zviri kuitika zviri wrong kana zviri right, hauna basa nazvo nokuti iwewe zvako zvaita. Ndo zviri kuexplaina murume wamuri kutaura uyu kuti ari kuti vake vana even vari older than mwana waari kunorara naye uyu. Vake vana are young, but avari kutovati vanhu ava because he doesn't see them as vana at all, because zvake zvaita. Vake vana ari kuendesa kuchikoro, ari kufeedha vana vake, ari kuita zvese zviri productive for his family. And I think ndipo patiri kufanira kutanga kuona mafungiro atinoita isu nematauriro atinoita. Kana uchiti zvangu zvaita uri kurevei paine madynamics akadai so. Or people in general, including women, care what is happening next door. It's none of them. As long as everything's fine. I don't care what happens next door. I remember one incident area mandinogara. A woman came to me saying, "Mwana wake anenge akabhizwa navakomana vari mumaraini." Ndikati, "Why do you say vakomana vemumaraini vari kumuabhuse?" Zvikanzi haasi kutaura kuti ndiani akamudifaila. So I took time neumwe mukadzi wandinotamba naye, tinoita zvinhu zvakafana zvekuita mainterventions iwaya. But let's get into the mind of this little kid. So this other, my colleague, she was about 6 years old. Zvikanzi ndiri kuona munhu akata kunge ari kumuprofita, iwe ndiri kuona kuti iwe pane munhu akakubata, ndiri kutomuziva, ndiri kutomuona. Zvikanzi muhombe akareba mutema, so ndikati zvikanzi ukasataura ndochanosungwa. Do you know what she said? Ndidedi reported back kune mukadzi mai vake, and she developed cold feet, and they've since left this place. Nyaya yakangobva yakadaro, zvakaenda zvakapera zvakadaro. Saka you find that although isu tiri kuona ma-issues akadaro, hatisi kuwana batsiro kubva kune vabereki vevana kuti zvikuru vana mai. They are more interested in keeping the family intact. Murume akazosungwa ndozosaya chikafu, kuzoblemwa ne-extended family. Saka you find that vanhu hatisi kubatsirika nokuti kune mabottlenecks atiri kusangana nawo atinenge tichiita basa kuti tibatsire vanasikana ivava. Tatenda. Mirai ndimbodaidza antisipiwe. Izvi zvinotopedza simba izvi ngekuti kana munozaka usually ndinenge ndiri very forthcoming nemaopinions angu kana tichitaura maissues pana, but this is mind blowing kuti tifunge patatanga kuuya tambofunga kuti tiri kungotaura vana vadiki vari sekutaura kwataita hakusi kutengesa bonde, it's rape. Sekutaura kwaita Ken, it's raping these kids. But kana zvakuzoita go down kuma families, getting to a point where vana ava, they are abused and raped by immediate family members, and then my mothers acho vanofanira kunge vachiprotecta vana vonyarara. Zvinozoitwa seiko? Kana kuti ndifunge kuti madzimai aya vanoendawo kumachechi vachinosanganawo nemamwe madzimai, zvino vanenge vachitaurei kana if they are not, standing up for the girl child. A girl child, a 9-year-old mwana mudiki, mwiri wake hausati watombodevelopa kuita munhu wemukadzi zvekuti you find it attractive. Zvanyanya kuita sei? I don't know. I have no answers, but I'm just, I'm shocked kuti madzimai tine basa mufunge
ngekuti kunzi mudzimai ka it's not just having munhu anonzi murume kuti ane murume wake. There is something much more. Raising a family is serious business. I know isusu kana patakanga tichikura chokwadi mai wako waitokuudza and unoziva kana wakuzvifunga paka then you know kuti maparents avo waiziva zvavari kuita. Mai wako wakasanga shamwari yamai wako ikasangana newe uchitaura nekamukomana uri paside period unozosvika kumba zvinenge zvataurwa. But kana tichiita situation yekuti ana amai wachona ndo vari kutovhara muromo mwana achiitwa so, ko zvino muri kuvaitireko vana vacho kana if you don't have time to raise them? Iwoyo mubvunzo wakanaka kuti uri kuvaitire chii kana usina chido chekuvareiza nenguva yacho yekuvachengeta, because vanonida guidance, vanonida kudzidziswa zvekutizvo ivo vana vachona vanokura vari grounded kuti vagone kuzozvimiririrawo nekuziva kuti ichi hongu ndinogona kuita, ichi handigone kuita. Kana vasina guidance vongoita senge nyoka inongoita mazai ayo painotsotsonya, mai vacho vanoenda uku, vana vongonozvionera. We can't do that. Tiri vanhu, we cannot. Mukoma Kenny. Well, first of all, panyaya kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakadai, so I'm glad kuti nyaya shift from vana to adults. Musoro wenyaya yedu wanga uchitange vana, these vanhu vakuru vane pfungwa dzadeveloper and they're making decisions to do this. Vana havasi kudecide kuti this is what we're going to do. They are forced into this situation and they're manipulated into this situation and they're forced by adults. Vari kuforcwa nemamiriro akaita zvinhu. And I wanted to go back kunoti panzina tete vanhu vari kuzviita, vanhu vakuru vari kuzviita, vanhu vasvinu. Hausi musvinu kana uchiita zvinhu zvakadaro. Hapana chisvinu pauri. Number one, kana uchidaro kuvana. Number two, kana uchirova mukadzi. It's a story for another day, but hakuna munhu musvinu akadaro. Something is very wrong. You dress like munhu kwaye, but really hausi munhu at all. Nyaya yekubatwa kwevana has been around for a very long time, and it happens even kunana diaspora. It happens and we learn about it, but there are consequences, right? Kunema consequences. And in the problem yangu Zimbabwe, kuti when we take vanhu vacho vari kuita vana and vari kuitanga neglecta, and we take vanhu vari kubata vana, we cannot lump them together as such, because we have to stratify our problem to dissect based on social stratification. We can get into a real deep discussion about this, but at the bottom we have vana who are powerless, who are girls who probably don't have family, that they don't have protection, maybe vane mubereki, maybe single parent, kana kuti vane both parents, but for both parents pacho tinoita problem. Yes, society, this extended family system where we could talk about extended family, but I've had issues with the extended family, my extended family, where the girl child is taken advantage of. I was talking to someone years ago, I know that my vakanororwa somewhere, vaine mwana wavo, ndobva vazoita mwanasikana. Ndobva paita nyaya yekuti mwana wavo ari kubata mwanasikana. They were almost the same age. Mwana wavo mukomana ari kubata mwanasikana. But this is extended family. Iri kushandisa this story kuti vabvise muroora munyowani. They don't want muroora munyowani pamba. So they're going to create this story kuti mwana mukomana wemuroora ari kubata mwanasikana wemuroora nehama yavo. And so they forced mwana uyaya kuti avhenekwe nambuya. But the people who were there vachiwitnessa kuti zviri kuitika were men. Mwana yaya aitaura kuti atova munhu mukuru, achitaura kuti kana ndakagara kudai so
make sure makumbangu akafarika, it's just naturally how it happens, because aka subject to torture nevanhu vemumhuri mavo, because they wanted to prove a point and they wanted to achieve an end. So we have Vana at the bottom of the rung, and then we have my families. Some families have this extended evil from the extended family influencing zvinopedzisira zvaitika kumwana. And then you have a situation ekuti pamwe mai vanenge vaine murume achiabusa mwana, but Amai cannot say anything or cannot do anything because upenyu hwavo hwakabatirira pakuti I need this person muupenyu hwangu, so if saka handidi kuti nditaure anything because zvinozokanganisa upenyu hwangu nehwemwana. But when you get to that point, apasisina upenyu apa, you're just staying there for, so you are in the same boat. Koita nyaya yekuti kune vanhu vanobata vana vari my family members abusing their trust. Kuti ufunge ndodanisa mwana wako kuZimbabwe right now kwausiri, sometimes you have to think twice whether mukomana kana kuti musikana, because you don't know what's going to happen there. Munhu wese ane nyaya yaanoziva yakamboitika to someone, so that. But when you look at these things, they point to poverty, they point to lack of access to certain things, they point to lack of power, and they ultimately point to a broken system. And I think that if we really want to address our moral issues, we have to address our system. We have to have a system accountable. But people can talk about these things. Right now, I see 3 people here, 4 people here. Where are the powerful people in Zimbabwe? Where are they? Why are they saying nothing about this? Where are they? And there's a time to be silent and there's a time to speak. And when it's about other things, tinonzwa vanhu vachita noise. Pakasumuka munhu achitaura kuti vakuru venyika vari kukanganisa 1 2 3 kana mapoliticians kukanganisa 1 2 3. It's only a matter of days before someone is arrested. But when things like this happen, nothing happens. And this has nothing to do with the ruling party or the opposition. I'm just saying kuti vanhu vakarana for political office, whether at party level or at government, like federal government level, we're running vachitsvaga trust yedu isusu, and we're running so that they would address the ills of society. And the question is, where are they in this story? And the other thing is, it's also as povo vanhu, we are very vocal. Kana tikanzwa kuti pana musician ningi azodanana ningi kana kuti pana ningi azoita drama naningi, we become very vocal. And nyaya idzodzo dzinotengwa chaizvo kuma social media, dzinalove nemalike. We are obsessed with vanhu vari rich and powerful and people who can, who are out there, vanozikanwa, when it's nothing to do with us. But when it's something to do with our real lives and real people that we know, people that are really affected negatively by what's happening, then we become very quiet. And so what I'm saying is, by our silence, we are promoting this behavior. Mataura pointi yakanaka chaizvo, because ini natete Spiwe tanga tichitaura takanetseka kuwana vanhu vari willing kuzotaura nenyaya iyoyo, kunyanya vanhu vechirume. And so zvinobva zvaita kuti tiite wonder kuti izvona vari kutadza kuya kuzotaura kuda ndivo vari kuenda kuvana ava, saka kuti vauye ipo pano vachitaura kuti izvona izvi zvakaipa, vanotya kuti mwana wacho anobva ati ndivo ava vanga vakapfeka sutu vanga vachitaura pavidhiyo. But ndiri kuda kupa nguva ino kuna tete Spiwe. Zvataurwa naMonica ndizvo chaizvo ndakatambura, tell you kuti titsvage vanhu vanouya kuzotaura ipo pano apa nenyaya iyoyi. Try to reach out even kune women's groups and people you think this is time yekuti vasikana tine basa pano. Vana vari kupondwa kunonzi kudiko, vari
vari kushungurudzwa and vachibhinywa. Uyai titaure, ndiyo nguva inoyi. Zvokuti kana ndichifunga hangu inini as an activist yezvinhu zvakadai nyaya dzemadzimai idzika, this is the time to rise up, and we need not even kuita beg vanhu kuti ngatiitei basa. Saka basa redu nderei kana tichiita stand for women's rights and girl child, protecting upenyu hwegirl child. Saka tichazosimuka papi? Ndinodaira kune magroups akawanda fani anosimiririra nyaya dzemadzimai idzi. Kondidzoka nyaya dzacho idzodzo kana takamira vana vachibhinywa takatarisa, tichinzwa kuti vana vari 9 years old, 12 years old vari kurara vachipiwa 25 cents. Tinenge tichiti chii? It's an indictment kwandiri kune magroups iyayo, women's groups ka kumusha. Ndiyo nguva yekutaura, this is the time where you should rise up and say, kana, if we have to walk down the street ka takabata whatever we need to say, could demonstrate kurakidza kuti no, this has to stop. But people are quiet. It was very difficult to get anybody kuti auye kuzoita time in panyaya iyi, very, very important. So it's very disturbing. Antiropa. Yeah, zvataura naSpiwe naKenny ndinobvumirana nazvo. There's a conspiracy of silence within our communities over nyaya idzodzi, and ndinoshauti nemhaka yei. Like I said earlier on, I am very passionate about nyaya dzevasikana nemadzimai, and kuno kwandinogara ndakatotanga kagroup kekudzidzisa vana about my life skills, especially bordering on sexual abuse, both boys and girls. I've taken vana vane makore 4 kusvika ku15, and chirongwa chacho ndakambochimira because of this COVID regulation that does not allow us to meet. But I have close to 15 children from my neighborhood. Vanhu vanchunganidza pano tichimba tichitamba, and ndichivataurira kuti ukaona wabata pakadai unofanira kudai, ukaona munhu akangomira zvisina kunaka muroad uri wega mhanya, because I am a mother of daughters as well. Even I remember my daughter achiti mama dai makaenda kudiaspora zvakaita vamwe era tisingatamburi munomu, and I told them blankly that the reason why ndisina kuenda kudiaspora ndaikusiyai nani, because munhu wandinokusiyirai achikuchengetai pamwe ndiye anoziva. I told them manje that time I couldn't tell them because they were still too young. Saka ndakuvataura. Now I'm even more worried about my grandchild, my youngest daughter ndikamwana katogara naye panapa. And I'm saying, akararama mucommunity dzakadai, anorarama chirudzi, kune shumba kumutunze uko. Vanhu vakapfeka masuti vava vatinetsa, vanotora ma-street kids muroad vachinovagezesa, vorara navo all night vakadzosera pastreet. What kind of men do such horrible things to little kids? Honestly, they have children kudzimba dzavo, but tiri kungoona vanhu vachingopondwa day and night, and it's so frustrating. I don't know what to do. I am so hysterical about these issues because I'm a woman. I also have daughters, and that's the reason why I've remained here, because vana vangu ndazikadi kuti vazoti takazosiwa nehama yenyu ikazotidai tikazotidai. Ndozviri kuitika, hama ndodzinoita izvozvo kuvana ivava. Very close people. Zvinopedza simba nekuti zvechokwadi unototi uchifamba mutauni muya unoona tuvana twakagara mustriti turi kukumbira mari aine kacheche kari kukambaira, iye wacho uri kuona kuti zvona achiri mwana. Tichikura moti vanhu vataiona vachipemha mari vaive vanhu vakuru, kuda akaremara kana kuti ari blind ndiye wawaitoona akagara aine vana vake. Asi zvekuti zvona unoona vana vadiki vari under 15 akagara mustriti ari kupemha, asi paari ari kudhonza kacheche. Bedway, ungava utsinye hwakaita sei hwekuti zvona murume mukuru ari kumba kwake nemhuri yake ane everything, vana vake ari kutoendesa kuprivate school, asi aviolata vana 2 kuti waaitisa nhumbu iyeye nekari kukambaira. Chokwadi tingati tiri vanhu here kana tichiita zvinhu zvakadai so? Tingati tiri vanhu here sezvataurwa naAnti Spiwe?
tisinga raise a voice, tikungotarisa tichiti it is not our problem. What can we do kuti vanhu tifese problem here? Because right now vana vari vadiki avaka, but zviri kuitika kwavari ndezvekuti mwiri yavo iri kutokanganisika for good. Vachachizoita ma-adults ekuti ndo vachafanira kunga vave vana mai. Zvichireva izvo kuti community yedu iri kufira ipapo. Vanenge vasakwanisa kuita vana. Anti-Spiv. Ndanga ndiri kuda hangu kuti okay, two things. Kuona kwangu ka tiri kutoona kuti we are living nevanhu vakawanda vari damaged. Takambotaura nyaya iyi kuti mamwe matrauma akabva from way back, maybe kubvira kuhondo chaiko kwatakabva. Vanhu they came back and there was never any that was never addressed, and then they became parents, and they didn't also have boundaries with certain things. And then they have brought children, and then it's just going on and on. It's more than just economy is bad. It's more than that. Yes, that's a contributor, definitely. But there is more to it. The social fabric, break down to this level. It seems it's something that has come from way back. And tashika pa level ya zvisisina kunaka zvachose. Munoona my parents edu isusu, particular age group dzangu inini, maybe yours as well, vari kuma 70 vai. Zvaka zvisingatomboita izvozvo, ukanzwa kuti mwana abatwa chibharo na whoever, zvaityisa mumusha, munoona. But iye zvinezvi zvatoreruka, havasina nebasa nazvo, as we are saying, ropa ataura kuti dzimweni dzenguva ihama dzedu dzinenge dzichizviita kune vana ava. Saka madzimai odzidziswa seiko ngekuti mothers ndiwo vanochengeta dzimba, ndiwo vanokudza vana, ndiwo vanoita bring a sense yekuti iwewe uri mwana komana, izvo usaite, handidi kuti uende kwakati. Uri mwanasikana, izvo zviri kutaurwa naropa zvaari kudzidzisa these children. I'm not so sure you should end there and teaching these children. My mothers, actually, they have to know, to learn the responsibility of a mother. What is motherhood? Chengetai vana, kana vasingadi kuzvitaura, hajono kana nyaya yacho isingagoni kutaurika. Getting people together, getting women together, but to understand the concept yekuita a mother. It's not just finding a husband. Zvorewe kana wawana husband wacho, ari kudaro kune mwana. Anyway. Ndiri kufunga kuti ndichiwedzera pane zvamataura Tete Spiv. Ndiri kufunga kuti hazvibatsire kuita maconference, whether ndechurch, whether mindset building, whether business. Kusingaite a conference to discuss how do we tackle this issue, because hazvina zvazvinotaura kuti kunoitwa a 5-day conference yekuti vanhu vari kunamata vachikumbira zvese kuti tikukumbira zvipi kumba nemunzira mamafamba muchipfuura muchienda kuconference kwacho matotarisa mukatoona kuti uyu mwana ari kuvioletwa. Hazvimake sense. Pari kufanirwa kuti patove zvive intentional kuti this is an issue that we need to address as a nation. We need to address as my church leaders. We need to address as Amai ruwadzano. They need to talk about it. They cannot ignore it, because ese maseminars ari kuitwa haana kana zvaanombotaura kana kawani, because the core mudzi wecommunity uri kuora. Hazvina zvazvinotaura. It's only a matter of time. Vana ava ndo vachange vama-adults. Ivo varume ava nevakadzi ava, isu tese tinenge tachembera. What kind of adults ipapo vachange vakutichengeta? Mukoma Kenny, hapana ari kuona kuti izvona tiri kuzvidyira mazai. We're destroying ourselves, because no one will be there to look after us. Hapana ari kuona. And the sad thing is that
Can I tell? The assumption is, can I tell my adults, you don't even think about it. Tinengetana society, I can't say, but this will be a society. It's not any attachment to value, and you want to think kuti vanotitreat, which I treat was say, you are in their hand. Because I mean, these are not just going to be people running by Shishanda Moma streets. These are Vanu, Vachaito, Vana Vari, Kanaputi. They will be part of. They are part of the system. But when this part of the system takes control of your life, you don't set policy. You don't have any kind of authority to change anything. You'll be left at their mercy, and they say karma is what? But we really have to do something right now as a nation. Besides talking about it here, we have to do that conversation. That awareness helps. Because but I'm getting old. But if we take a scale, okay, maybe one person is doing this in Harare, maybe 10 more people who are like-minded, and they start doing this. You can influence, maybe you can influence 5 people, you can influence 20 people, you can influence 100 kids. In different places. Then a conference, there's power in numbers. Then you become some kind of caucus, some kind of voice. As long as Trukushanda is individuals, Hapana at the national level. But when we organize ourselves, when we have like-minded people, vanofunga like this, with kids in mind, and with all these Vana Vari in mind, and with all these people Vari abuse, they do it in the dark. In Shatatarati, they're not coming here because they do it in the dark. Either they don't do it, they're doing it themselves. Cannot benefit from it, cannot benefit in some way by keeping silence. But when you turn on the light, then vano chinja maitiro. So how do we turn on the light? Ndikufunga kuti tataura kuti vadzimai, tikataura kuti hama handiti, asi varume vari kufanira kutanga vachallenjana. Hazvimeke sense kuti munhu anyarare uchiziva kuti shamwari yako iyi ndo zvairi kuita. If you need expose him, because kutonyarara zvikureva kuti newe watobatawo chibharo, even though usina kubata in the act, but because uri kuprotecta munhu ari kubata vana chibharo, newe uri kutobata vana vacho nachibharo, utori worse because kunyarara. Unyararire chii? Muudze. You need to confront him. Munyadzise. Let them stop. Azive kuti hamire pamberi pevanhu achitaura as a director of a company or whatever. Iye ari kunoviolata vana. We need to start challenging each other, because tikangonyarara, we are also perpetuating this problem. Auntie Ropa. Oh yes, zvakawanda zvakabva, but in my only disappointment is nyaya dzema-organizations anomirira vakadzi nevanasikana nevakomana vechidiki. I don't see them. We don't hear their voices or reaction to mastori anenge abuda ari kuratidza kuti kune vana vari kumbunyikidzwa here and there. And there are on many occasions that I have referred some cases kuma NGO akati wande muno muguta muno, asi handidi kukunyeperai, hapana chinoitika. Ndochokwadi chacho. You tell them pane mwana ari pakati ari kurepewa, like the example yandakutaurirai muno memu mwana anga achibatwa chibharo nababa vake. Nothing happened until vatobuda muno.
So I'm wondering kuti saka iwo ma-NGO akawanda mukada kuita kuona directory yema-NGOs anomirira vakomana nevanasikana nemadzimai you'll be shocked. Akawanda, but zviri kuitika on the ground hapana chatiri kuona chiri tangible as a community person hapana, you know. So what are we saying? Where do we get help? Ukaenda kumapurisa vanongono tora choko muhomwe nyaya yacho vharipa. These are allegations, but dzandinonzwa kune vanenge vambonomhangara nyaya dzavo kumapurisa. Saka unoona kuti sometimes even pandinoita tumaprogram panapa tuma-informal programs nevana ndezvikoti ndinenge ndichitongorwadziwa mwoyo kuti suppose one of these kids gets involved in nyaya dzakadaro, anomubatsira ndiani, you know. Saka, you know, that's my major concern at the moment. Nokuti hatina a strong movement iri kunyatsoshanda against child sexual abuse. And mind you, zvinokwane vana vakomano vanhingirikiri vakubatwawo zvigaro. There's so many cases of sodomy, and some children won't speak out because you have to be strong, you don't cry, you don't do this, you don't do that. And yet they're also not safe, you know. Saka, what shall we say? Saka zvinoreva here kuti Zimbabwe haina a section yechild protection. You know what? We have the most beautiful pieces of legislation, you know, protect vana, madzimai, etc., etc. But implementation don't have a problem. Yeah, papinda uori kana prosecutor anenge akapuhwa mari na accused person nyaya yacho enda pasi. These are allegations. I'm not saying this is what happens, but this is what we hear. And it's I would say our communities asisina chiremu nokuti vanhu havasisina hunhu, and vanhu vari kuita zvavanoda for as long as they have money to go and pay and silence my victims and their families. Well and good. Umwana unorodzwa vanotorodzwa munhu ane 14 years because vaunzwa ma$6,000 ema-US nokunetsa kuita mari muZimbabwe, vanobva kutenga nalo 2 years down the line mwana uyo haasisipo kumurume yatodzika dzimba kwavo tenga mwana kake vakavharwa nemari, asi mwana akasara nemasikazi ake. So this is the problem that we have. Mari yakonzera zvitema zvakawanda kuvana vedu vechidiki. Mukoma Ken. Yeah, this is just heartbreaking. Chinorwadza. Chinorwadza. You don't know where to start. It's like we're dealing in it's like Turkogara wasteland, and you're trying to do something meaningful there. But you can't do anything meaningful. So report, but they're just pieces of paper because of corruption. My organization report, but in other countries, pakaitika something like this, patorine movement yatotanga kana kuti vakati issue a statement, kana kuti we are boycotting this or that person, this or that. There are certain things that can be done in silence. Okay, kana munhu ari kuzviita aine public interest kana kuti aine business raanorana, and hakuna munhu anosungirwa kuti aregera unotenga kusitoro, and those are things that can be done, but we have to think through these things. We have to talk about it, and we have to come up with some kind of consensus. I don't know, my organization, all these organizations that call themselves my rights, children's rights organizations, kana vachinyarara,
what can be done kuti vakwanise kutaura, how do you pressure vanhu vakadaro? It's like, you need pressure groups to pressure groups kuti vaite basa ravo. So NGO is almost like it has become a source of money without the responsibility. And unfortunately, I mean, kutaura chezvo unotoshaya kuti unotaura hapana. Ndizvo ndanga chitongofunga zvangu izvozvo kuti then my NGOs are in boy or girl or what old people. You cannot do that just because you want to be paid. And if they are employing people like that, obviously it's corruption, is basically getting somebody my NGOs, but they definitely don't have the heart for it. Because I don't see how an organization, an NGO, support children. And they don't even meetings meetings for what? Like Ken said, in other places you think if anything like of that nature in any way happens, the first meeting they'll be talking about this. So how are we going to address this? But these people, where is the money coming from to run these NGOs, and then they don't do the job they're supposed to? Mandate one day, then it becomes a problem, and you just wonder. So the only way this can be done is a community militia, but that can only happen if there is awareness and people want to think enough is enough. This has to stop. Anyone who does that, we take it upon ourselves to deal with this. That's the only way things like this can be stopped in communities. But as long as there's no political will to do that, it's not going to happen. It's not going to happen. My communities actually zvaitika pamai Joseph ndezvavo, zvekwamai Rudo ndezvavo. Menu takanzwa kuti ndozvakaitika, but they don't take it upon themselves. We have to stop this in our community. We're not going to allow it. So we are not going anywhere. There is just mazvake amen. Benzi mabufu hapana chabatsira mwe the blind led by the dead. Tine problem yekuti people have become so docile. Very docile pazvinhu things that matter. Chambotaurwa namukoma Kenny pazvinhu zvisina basa rese ndipo paunoona strength yavo yese zvisene energy zvese nekupupa furo kutaura zvisina basa. Asi zvine basa vanoita kunga vameno vagurwa simba. I don't know kuti chii chaitika kuvanhu vedu kuti ungatadze kumiririra zvinhu zviri important zvakadaro. Sometimes the way you react is exactly how you're meant to react. It's exactly how the system is set up. It's set up so that people look at this and they think, the way people are being conditioned to think is, if you have WhatsApp, if you have Facebook, that's all you need to be a person. You're defined by that. So if you can have loves and likes on social media, or you can be part of a group about this and that well-known person, then that's all you need to be somebody. So then zvinhu popular, zvinhu become fodder for communication discussion. But like this, you don't want to take away what you have. People have so much to protect that is not important, so they would rather be quiet because I did and they do kangansira John and do kangansira Peter, because John ndiani company and yandine ma contracts nayo kana kuti John anosenza kwakati kuri important to me, kana ndiri NGO mari yangu iri kubva kupi, maybe kubva kunze kwenyika, but who is allowing it, who ultimately has the power to stop or allow an NGO to carry on. So our problem is more deeply rooted than we think, but at the same time isusu we have power, as people tine simba, and if we decide, we've seen so many movies. This is not the first time a social problem has happened anywhere
There's so many movies in the black communities vanoti okay madrugs ari kutengeswa munomu mokuita problem vana vari kuita zvemadrugs vana vane pfuti dziri kubva kupi madrugs ari kubva kupi anobva kunana Colombia. How do they end up here? And they take it upon themselves to clean up, you know. Panoita, a few people are not, you know, we're not going to let this happen to our town. Kana tazoita that sense if this is our thing. Inyika ndeyedu, community ndeyedu. You know, people go out vachinotakura mabhini. You know, that's the kind of mentality, you know, this kind of thing. Kutakura kunoita vanhu mabhini vachibvisa marara. When people realize kuti zviri kuitwa izvi mucommunity medu marara and they can identify kuti marara acho ari kukonzerwa ndiani ari kukonzera, they may not talk about it publicly, but believe me, every time panoitika zvinhu zvakadai so panenge paine mazita that are floated in the rumor mill. People know. But vanhu vanofanira kuziva kuti how do we unite as a people to clean up? It's not political. It's nothing like that. But we are people who are taking back our community, and when people do that, hakuna any force, you know, get up against, you know. So yeah, we have a system of corruption because of my circumstances of poverty and all that. But that does not mean that we cannot say that something is wrong in this community and do something about it. Clean up. But then I'm going to yes, pane madzimai ekuIndia vanga vanzwa nekuona vamwe vavo vachirohwa, vachionzwa nekuona vamwe vavo vachibatwa zvibharo, vakafoma group ravo vanotodzidzisana karate and all that. And vakanzwa kuti mumwe arohwa vanotoenda and kana hurumende yacho inotoziva kuti ava ndo basa ravo ndo vanonocleana up. Hatisi kuda kuti zvisvike ipapo nekuti zvinenge zvakutoreva total collapse, because zviri kureva kuti muri kunorova vana baba vevana, and then zviri kureva kuti muri kunorova vana sekuru vevana. Asi zvambotaurwa kuti we need to find a way yekuti kana kuri kuregedza kunotenga kusapota business remunhu wacho anozikanwa kuti ari kubata vana, regedzai kunotenga mushop market, musamusapote anything zvaanoita. Imagine Tetega, and so Dr. must stay kwatakakurira, because that might have been a lie. But I'll tell you what, if you take any kid akakura kwa Ifrids or Glenview, any other store, any other place, kune mastoro atainzi amuyende uriwega, because unotoro wakaiswa fridge. You know, but just the fact yekuti zvikutaurwa. So even when I see those stores, you know, when people start saying that, when people start teaching vana kuti unodyiwa nemakwenyama, unobatwa nemabhinya nemadzura moyo, doesn't zvaitika kumba. I'm not saying it's a one size fit all, but zvinhu zvaita kuti tisaende kumasango ndizvo zvekuti ndikabatwa ndodzurwa moyo, kana kuti kuna anonzi ninga anoita zvakati zvikati, and so you knew to avoid certain people, and we can bring that back. But how to do it is the question, because it starts as a rumor. Yeah. Auntie Ropa. Yes. Chitai 2 minutes dzenyu dzekurapa up. Motipa kuti zvii zvamunofunga kuti tingaite. Thank you very much, Monica. Chandinofunga kuti tingaite susuka ngatirambe tichingoita ma-meetings iwayaya live kudayo nguva nenguva kuti tigare takayeuchidza vanhu zvimwe zvinhu zviri kuitika mumacommunities kuti hazvina kunaka, nokuti kunyarara kwakaita vanhu vachiona zvinhu zvakadai mumacommunities edu zvinhu zvinorwadza. No one is talking about them. Even paTV chaipo patoni ma-adverts anotaura nezve sexual abuse kana violence kana ingori COVID and everything else has been.
forgotten about. So, my parting note is that let's hold as many conversations as possible, very regular. So, I got the program internet. Tinoda kutenda uropafadzi kuti wauya kuzotirakidza zviri kuitika ikoko nekutitaurirawo zvauri kuita iwewe your little bit of your 2 cents to this whole complex situation iri kuitika kumusha. Inini hangu again hapana anoda kudaidzira nyaya yebongozhozho, but irori ibongozhozho hombe chairo zvekuti ndinombokutaurirai kuti mushonga unowawa ndiwo unovhara manyoka. Izvi zvikaramba zvakaregedzwa zvakadai sotiita zvekufuridzira nothing is going to change. And zvechokwadi I've always pointed out kuti machurch, it's a big platform social change, and zvavari kuita kumachurch ngava include my issues akadai, so to talk about it often. And madzimai ndapota zvanguka idi kana usingakwanise kuchengeta vana ka beta kugara hako usingaite usina kuita mwana wacho ngekuti hazvibatsire kuti muite vana kuwa kuno mukanda mubhini kudaro 9 years old mwana vanhu vachinyarara mwana achibhinywa. Handifunge kuti zvinoita inini but nyaya iyi inofanira kuramba ichitaurwa sekutaura kwaita ropafadzo kuti we have to keep it rolling, keep talking about it, and and the pressure will come sooner or later, but we need to do something. Thank you, Tete Ropa. Thank you, Tete Spiwe. Thank you, Tete Monica. To those who are doing this, they have to know kuti ndeshe umbwa, and Hapana chisina mbairo, and the time yachichasvika. People are still being prosecuted for crimes committed in the 1930s and 1940s. Muno, America and Canada. People are still being arrested and tried and deported. Chembere. So, kana mrufunga kuti nasi you have power because you own something. You're not going to be there forever. And one day you brought a book by someone. Saka vese vane access like this. Yeah, I would encourage, do whatever you can to stop this nonsense. My musicians, you are the soul of the nation. And I took away kuti, you hear that, you think about it, but it's because someone is saying it, someone is singing it. Saka, it's good to sing, but let's think about what we are saying in our songs and what we are saying with the voices that God has given us. Tatenda. Ndinoda kutenda mukoma Keni nekuya kuzotaura nesu pano Tete Spiwe. Zvisena Tete Ropafadzo. Maita basa chaizvo. Mauya kuzotaura nesu. Iyo inyaya haifaniri kupera. Nekuti izvona izvozvi tangoona inonzi pachirungu tip of the iceberg. Hazvisi kuitika muHarare chete. Zviri kuitika marori driver ari kudrive achienda kwanana Hwange kwese munzira umo havachanhonga vakadzi vakuru, vari kutora vana vadiki. This needs to stop. Hatingarambe takanyarara zvinhu zvakaipa so zvichiitika. So pane vakanyarara kuda manga musingazive kuti ndo zviri kuitika. Nokuti munogona kunga manga musina kusangana nazvo. Asi kuti muve nechido chekuti regedza nditaurewo ndiite something, ndiwane solution paproblem iyi. Ndoda kuti pamakagara ipapo mutarise mwana wenyu ane makore 9. Muchifunga, muimagine kuti izvona ndingaite sei kuri kuti izvo mwana wangu angaite usiku hwese achichinjaswa nevarume 5. Bring it home. Think about it. Tarisa wako mwana. Haikona kutarisa wepa next door. Look at your own child and ask yourself, kuti chii ndingaite sei tomboti ndikavhura door ndoona mwana wangu akabatwa nemunhu wechirume. Because vamwe vedu munonida shock. You need to imagine ari wako iwewe umtarise and then wozvibvunza.
pamwe tingachangamuke, pamwe tingaone zvekuita kuti tibatsire vana vedu, kuti tiprotect nation yedu. Nokuti kumberi uko chokwadi chaicho ndechekuti nyika panenge pasisina. Tiri kutsotsonya mazai tiri kuponda mazai asati atsotsonywa. Saka ngatiregedze kutora this lightly. This is huge. Ndatenda hangu. Musakanganwe kuita subscribe to our channel nekuti follower Self TV kuti mupote muchinzwa maprograms iwayo, nekuti tiri vanhu vamwe chete, tikufana kuisa musoro pamwe chete, tikufana kuti tikafunga masolutions toona kuti tinobatsirana sei. Tatenda. Bye bye.